И всех приветствую на своем канале. Сегодня мы продолжаем проходить Hogwarts Legacy. Если что, предупреждаю сразу, могут быть косяки по записи, так как на компьютер проделаю запись не на первой, а на второй. Это что тот мудак, который подставил нас в прошлой серии. Да, потому что посмотрел я качество записи, конечно, ужасное качество. Пришлось По микрофону могут быть, конечно, моменты, по всему остальному, по той причине, что еще до конца все не настроил. Вчера вечером начал и... Угу. Так, нам к фигу опять. Вчера записывал серию. Очень сильно огорчился из-за обновления, которое вышло вчера или позавчера. Провисание у нашего фига что не так с лицом, чем задница, одним словом. Очень неприятно. А что за праздник? Ладно. Ничего не понятно, очень интересно. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim, did you fancy a mole? As long as for only one time per week, I can plunge the boys' lavatory, not for the meek. Please, Piers, you'll make me late. He tried to stop me, did rancorous cunt. Thought to trap me, confined me inside of a jar. But he failed and did his containment charm, so I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges, be handsome indeed. И убить ведь нельзя. Это чё? Я тут еще не был. Охренеть, мост. Я надеюсь, хотя бы с лицом у него эта штука прошла. Если нет, то я уже не знаю, на что грешить. Консоль я перезагружал не один раз и вообще просто бесполезно. Графику тоже менял вчера. Раз 5 тоже не помогает. Лицо у него как было, так и осталось. Может, сегодня они что-то да исправили. Посмотрим. И... You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart.
The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Хорошо, спасибо. В общем, с лицом у него проблемы не ушли. Кстати, мне дали уровень. Мне нужен был какой-то там... Нет, подожди, снаряжение надо. Какой-то мне там уровень нужен был, чтобы... А для чего мне нужен был новый уровень? Легендарный. Убери, пожалуйста. Спасибо. Так, а что мне нужно было? Ну, можно, в принципе, и так пока побегать. Конечно, не особо подходит, но... Я не помню, для чего мне нужен был, кстати, новый уровень. Перчатки, может? Нападение 8. Нападение 9. Как там, блин, не могу привыкнуть. Угу. Куда дальше? А что по заданиям, кстати? Где мои занятия? Задание. Травология. Ладно, сходим, мы там ни разу вроде не были, хоть посмотрим, что там. А, это мне письмо пришло, думаю, откуда у них тут пейджеры какие-то. Сейчас, подожди, у меня сейчас уроки, а потом... Да, мне... have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Хорошо, я понял. У меня занятия по травологии, но отстаньте от меня, пожалуйста. Они не отстанут от меня. Я понял, хорошо. Мне не надо, я на занятия иду. Отстаньте, пожалуйста. Спасибо. Не знаю, провисание поначалу я не замечал, сейчас и провисания добавились, и ему лицо испоганили. Вот сейчас вот, что это? Я не понимаю. Надо было покупать на ПК. Да, зря я сюда не ходил, красиво тут. А, за одно перемещение. Во, это уже интересно. Сейчас будем мандрагору сажать, или что там крикун был? Здрасте. Чеснок. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Oh, hello. Здрасте. Class,
Please welcome the newest rose in our garden. We Я do look роза. forward to growing together. How Милая thrilling it девушка. is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. Я The роза. prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Что она ему кинул? Роза. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Все-таки мандрагора. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a Да, firm мандрагора. tug. Сейчас увидим уродцев. Превьюшка. Quickly, place your mandrake in the new pot and catch out the soil. Да иди подзатыльник. Чтобы не кричал больше. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Это все занятие? А мне не надо ничему научить там Now язык. for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. You can Что all get с started. моим I need to have a плащом, brief мать word with вашу? our new student. I should think Professor Garlick would be more careful with her mandrakes. Справился. Зачем мне чеснок говорить? I wonder if hippogriffs Что такое? Собрать. Взять, что там взять? Опять этот почерк, дорогая профессор Чеснок. Как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Неудивительно, что маглы обожают эти душистые ягоды. Что бы вы ни выращивали, все получается отменного качества. От кого? Горячавки до ягод. Очень надеюсь, что под вашим руководством моя племянница тоже освоит этот навык. Ленора в вас души не чает. Уверена, как и все прочие ученики. С наилучшими пожеланиями, Элеонора Эверли. Что за имена такие гадкие? Чеснок, Эверли. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. Бадьян. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy Спасибо. to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Хорошо. Спасибо вам, чеснок. How to balance my star thistle arrangement. И Little подожди. fancy Мне что там or посадить roses? надо? Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in Хорошо. the Wiggenweld potion. Бадьян. As you all should know from 10 минут Professor растет. Sharp's class. Отлично. Бадьян, выход 5. Ага. Освободи горшок. Духай растет. Well done! Once it Спасибо. can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room.
Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Да, всем немного это капуста. Если ничего не жуем, то злые. Я даже знаю одну капусту такую. О, еще бадья. Хорошо, что еще могу вас забрать? Hello. Привет. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Хорошо. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Хорошо. Идем. Жующая капуста. Профессор Чеснок. Бадья. Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she? Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your Зря сюда не ходил, кучу всего натянул. Don't worry. Nurse Blaney put it back on. Говорю. You do not want to go through that. Здрасте. Это ты, моя китайская жующая капуста, да? Надо тебе имя какое-то дать. Давай, давай. Давай, давай. Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Чего? Кинуть в манекен капусту? Такой манекен с помощью китайской жующей капусты. Чего? Не понял. Ага. Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Да, я тебя поглажу, хорошая капусточка. Да, я подумаю. Молодец. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Только недавно начали, уже что интересно. Можно я возьму? Капуста. Блин, умерла. Не, их не буду использовать, не умирают потом. Нафиг надо. А ты что такое? А он сам же что-то записывает? Опять какая-то хрень. Да, очень интересно. Нахрена мне это вообще рассказывают? Я понять не могу. Там же хоть бы сказали, из них там можно сделать то, если увидишь, они растут там, собери, и там будешь ты крутой маг. Просто какая-то там история за то, что я увидел один раз в игре, я больше чем уверен, она мне не пригодится. Непонятно. Зато просто будешь знать, что есть какие-то там растения. Она вырос? Не, еще не. Здрасте, Чеснок. Здрасте. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Хорошо, спасибо. Well, I suppose. Почему цветовая гамма так меняется резко от кадра к кадру? С одной стороны по один цвет, с другой вообще серым. Вот так, ну вот все зелененькое, красивенькое, а сейчас ну все серое было. Где выход? Вот он.
Так, хорошо, дай выйти. Мне нужнее. Так. Нам еще сказали куда-то, зачем-то. Подожди, мне надо уроки. Это пассивно, я так понял. Поговорить, ага. Внешний вид дает. Не понимаю. А что, это все занятия на сегодня? Травничество и все? Настало время показать, чего ты стоишь на дуэлях. Как знать, может в нашей школе появится новый чемпион. Финальный раунд решенных палочек пройдет там же, где обычно. А если тебе нужны тренировки, манекен в твоем распоряжении, Люкан. Так это ж уже было. Чем она отмечается? Непонятно. Непонятно. А где мои все задания? Вон 2 отображаются основных. Почему я их так не могу увидеть? Задания. Подожди, это задание по травничеству было, да? А это по зельеварению. Так, сейчас занятие, потом к девчушке этой пойдем. Посмотрим, что она нам приготовила. Думаю, у нее хоть поинтереснее что-нибудь будет. Заклинание новое какое-то. Я не понимаю, научили меня сажать. Стоямба. Приехали. Да, ничего не научили. Самое обидное. Тут бы научили там сложи эту травку, Наверное, это здесь, по идее, будет. Там меня учили выращивать травку, здесь меня будут учить, как ее употреблять и как ее варить. Кто это у нас хромой такой? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. За это и выпьем. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. А ты что, нас не научишь? Скотина. Хоть бы рассказал, ткните туда, насыпьте туда, такой чук-чук-чук, плюньте. Ага. Хорошо. Есть. Хорошо, щепотка бадьяна запомним. Что там еще надо? Добавьте сок. Мурлокомля. Что? Какой мурлокомля? 2 этих. 3, 4, 5. Ты что наделал? Немного? Мурлокомли добавил. Помешайте варево. Варево это уж точно. Помешал. Все? I see most of you have not forgotten how to stir. Я все. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Думаю, просто везет. А где что должен взять? My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a... Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. Я не буду ничего воровать для твоего пива. Anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion.
I'm working on something that's certain to be spectacular. Я не буду I'm воровать. just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. Воровать не буду. That's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Блять, да он же заметит. Не, воровать не буду. Мне строгий. Я тебя могу там птичку застрелить, там ну помогать уж извини, он 100%. А что я должен взять? А есть какое-то задание, что из этого мне всего нужно взять? Ну, сундук взять. Хорошо. Не. Вы скажите, что... Так, распоряжение дата 31 декабря 1975 года. Отправитель мракоборический центр. Тема Горбин и Беркес. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы. Особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдения. Вы входите в их число. Ожидайте дальнейших указаний. Блять, что за слова-то такие? Блять. Your potion station's organized and free of clutter. Should you chop the Didney or crush it? The wrong answer could result in the unfortunate loss of your eyebrows. Он сейчас заколдует меня. Не надо было этого делать. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Я ж приготовил. Wait, it's not supposed to. Ah! Хорош. What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Так а что, ну я приготовил. Sorry, That'll be points from Gryffindor again. Блин, чувак, тебе ж нужно было перо. То есть вы хотите сказать, что я и сам ни хрена не сделал, и еще и просрал, да? Печаль, беда. Печаль, беда. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Это очень плохо. I brewed an Edorus potion as you asked, Professor. Glad you managed to stay on task. Not every class is so eventful. I saw Mr. Weasley speaking with you earlier. He can be quite persuasive. Glad you managed to resist. You've done well today. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. And you can keep that Fwooper feather. This time. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day.
То есть, я думал, я нашел баг. То есть, я ему... That was an interesting class. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. Thought for certain you'd have helped. It did sound like fun. I shouldn't have been so concerned with getting in trouble. I think it's good to take risks every now and again, especially when it comes to potions class. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise, fewer explosions. А, нельзя ему отдать, да? Короче, я думал, я нашел баг. Я отказал ему. При этом своровал перо. Я думал, он такой, ой, какой-то молодец, что не поддаст, такой красавчик. И в конце, на этот раз можешь оставить перо себе. Я такой, круто. Круто, чувак. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Кого? Спрятать я не успел. Кого спрятать? Тут я вижу сундучок. Сундучок? А где сундук? Обман. Лапша. А как мне добраться к этому? К этой? Где миссия? Отслеживать? Блин, теперь а мне нахрена это перо? И ему не помог, и... Когда мне дадут моего коня? Ой, коня гиппогрифа. Или хотя бы метлу. Я же, блин, оформлял предзаказы. Где мой гиппогриф? Или хотя бы метлу дайте, что ли. Мне сейчас туда пешком, да, бежать? Блин, реально пешком, да? Что за дорога рисуется такая криво? О, подожди, я тут вижу перемещалочку. Кабинет по изучению тварей. Будем знать. Слушайте, а нахрена мне и вправду вот это теперь перо? Я одного понять не могу. То есть, серьезно, мне вот этот путь все-таки реально, да, бежать? Я думал, сейчас мы по пути где-то скажут: о, смотри, научись летать на своей этой метле. Дадут метлу погонять чужую, может. А нет. Не дадут. Все время надо будет бежать. Когда у него закончится выносливость? Он ломится уже минут 5 в таком темпе. Не понял. Что это за значок? Что это значит? Это только из-за вот этой проявляшки? Я надеюсь, в будущих обновлениях они добавят человеческий текст.
Можно было бы предположить, что этот набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютной хижины, любых, даже самых невероятных размеров. Хорошо, и что? Непонятно. This could prove dangerous if I'm not careful. Опасно? С какого это перепуга? Тут может быть опасно. Сколько тут сундуков? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. А какая вещь у меня? They want something. Я хотел выбрать, не могу рассказать. Куда ты полетел? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Это все? How nice to see you, my young friend. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Все разберемся, суету наведем. Кто там орёт? Кому по башке давай? Сейчас наколдую вам маленький это. Что происходит? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be sick. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Сейчас будет весело. I see you. Stupefy. Levioso. Accio. I plan to make quick. You will not survive this battle. Accio. Levioso. Развалили по форме. Ты кто? I'll watch the light go Ты что за out of хрен? your eyes.
Сомневаюсь. Ага, хорошо. Разменялись. А, здесь еще двое. Knew you were still hanging about. Петушил очкастый. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. А что с них можно They're взять? so close to Hogwarts. Здрасте, пиявки. Подожди, а что с них взять ничего нельзя было, да? Ладно. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio. I'm curious about Может, these зажечь? tires. Revelio. Может поджечь? The flames make the pyre sink. Перерожденный маг. Я изначально сразу огонь кинул, но что-то не долетел. Хорошо. Вот так. А, в нужном порядке, наверное. Или на время. Incendio. Не знаю, как-то прошу.
Непонятно как, но все получилось. И что это? What a day. I can hardly believe it. И что ж я сделал? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Я тоже. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the А можно с safety of их my трупов notes что-то and подбирать? books. Нельзя. Жаль. Так, что насчет моих сундучков? Же быстро уровень поднимается. Где мой сундучок? Ага, здесь и без ревелио можно. Ага. Хорошо. Сейчас. Сейчас, да, я все соберу. Ага. А никакого обходного пути здесь нету, да? Угу. А есть какой-то вход, может, потайной? Протиснуться где-нибудь, сверху залезть? Нельзя. Похоже, нельзя. Жаль. Жаль, очень жаль. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Давай поговорю с тобой. Is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under Чуть позже, вот лагерь гоблинов мне сейчас не нужен. Хочу побегать, понабирать всяких заданий, может где-то по пути буду пробегать, да, и выполню заодно. Плюс уровень. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Видишь, что еще приныкано? Что это? Это грибочки. Мне грибочки не нужны, и так уже много. Он сейчас паренька. Спросим, что он там. Утонуть, что ли, хочет? Это девочка. Что надо? Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Я умею плавать, нырять. Splendid. Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned.
Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. Не понял. Мне отсюда, что ли, наверное? Где здание? Почему они на карте не отмечены? Хорошо, а где место? Почему на карте не отмечается? Не понимаю. Давай нырнем, глянем, но что-то непонятно. Как нырять? Сейчас быстренько найдем и будем заканчивать. Почти уже час. А нырять как? This must be where the Pinch-Smedley family astrolabe is. Тут что-то плюхается. Нырять мне не надо, оно само будет, да? Хорошо. Сейчас не смешно. Какой ящик снаряжения нахрен? Чем он заполнен? То есть я могу только 4 единицы чего-то носить или что? Сейчас не понял, каким образом оно заполнено. Вроде как последнее место осталось. Я должен что-то выкидывать, уничтожать, да? Круто. А где посмотреть количество возможного того, что я переношу? О, прикольно. Но это место не занимает, да? Мне что-то нужно другое уничтожать, выкидывать. На 16. Вот обязательно тебе, да? Надевать ее. Хорошо. Все, теперь влезет. Я не знал, что он ограничен. Стань. Высокий цилиндр. Хорошо. Где еще что должен найти? Было ж вроде 3 места только. Сейчас куча всего.
Отлично. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Надо где-то торговца найти и продать ему, потому что ничего никуда уже не влезает. А теперь с их реликвией валим на черный рынок сбывать. Пока. I trust you didn't find the dive too terribly difficult. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me. And for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. Маска. Ладно, друзья, на этом мы сегодня закончим. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До встречи в следующих видео и всем пока.